Lions Eye Hospital, SVDC, Book Bank. Them being marched along with energetic Leos by DC Leos. Region 2, headed by Region Zone Chairperson N. Vidyanandam. Our Lions Clubs International is the fastest, largest growing service organization. Lions Clubs Arima Sangam வந்து கிட்டத்தட்ட 105 வருடம் வந்து இந்த சங்கம் அரிமா இயக்கம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இதில் கிட்டத்தட்ட 210 நாடுகள் வந்து இந்த சங்கம் இயக்கம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வந்து 324 மாவட்டம், சென்னை மாவட்டம் கிட்டத்தட்ட 65 ஆண்டுகளாக பொது சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். கிட்டத்தட்ட 10 மில்லியன் கேட்ராக்ட் சர்ஜரிஸ், ஃப்ரீ கேட்ராக்ட் சர்ஜரிஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஆண்டு ஐ கேர், கண்ணுக்கு கேட்ராக்ட் சர்ஜரி, ட்ரீ பிளான்டிங், ரீச் அவுட் எஜுகேட், ஸ்காலர்ஷிப், இன்றைக்கி மட்டும் கிட்டத்தட்ட 8 கோடி ரூபாய் வந்து நாங்கள் வந்து கல்வி உதவி செய்திருக்கோம் த்ரூ SRM குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன். இமேஜ் பில்டிங், தொடர்ந்து வந்து இமேஜ் பில்டிங் நம்ம இந்த ஆண்டு சென்னை மாவட்டத்தை சுற்றி கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடோட சேர்ந்து நாங்கள் சில ஒப்பந்தம் பண்ணி போகிறோம். நாங்கள் தொடர்ந்து சென்னை மாவட்டம் ஃபுல்லாக இமேஜ் பில்டிங் செய்ய போகிறோம். இது பொறுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹெல்த், கேன்சருக்காக நாங்கள் இந்த ஆண்டு கேன்சர் பேஷண்ட் அவங்களுக்கு நாங்கள் அதிக we are going to motivate our district chairperson to motivate. இன்றைக்கி வந்து அமைச்சரவை கேபினெட் பதவியேற்பு விழா. இன்றைக்கி நான் வந்து சென்ற மாதம் மான்ட்ரியால் கன்வென்ஷனில் பதவி பிரமாணம் செய்திருக்கேன். இன்றைக்கி வந்து என்னோடய அமைச்சரவை கூட்டத்தை வந்து அனைத்தையும் இன்றைக்கி வந்து பாஸ் இன்டர்நேஷ்னல் டைரக்டர் சங்கீதா ஜாட்டியா வந்து பண்ண போகிறாங்க. அதே மாதிரி மாண்புமிகு நீதியரசர், முன்னாள் முதன்மை சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் டெல்லி ஹைகோர்ட் முருகேசன் அவர்கள் வந்திருக்காங்க முதன்மை விருந்தினராக. அவர் இன்றைக்கி வந்து சீஃப் கெஸ்ட்டாக முதன்மை விருந்தினராக இருக்கார். ஜஸ்டிஸ் ராஜேஸ்வரன் நீதியரசர் அவர் வந்து இன்றைக்கி ஃபவுண்டேஷனுக்கு, லயன்ஸ் கிளப்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபவுண்டேஷன், இது வந்து நம்பர் 1 பெஸ்ட் NGO வேர்ல்டு வைட். கிட்டத்தட்ட 34 ஆர்கனைசேஷன் கலந்து கொண்ட இடத்துல நாங்கள் வந்து முதல் இடத்துல இருக்கோம், பெஸ்ட் NGO இன் ஜூலை 2007. நாங்கள் ஃபவுண்டேஷன் கேம் ஃபஸ்ட்டு ஃபார் இட்ஸ் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூஷன். எப்படி எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ், demonstrating accountability and internal external communication and understanding the goals of our corporate supporters. அதே மாதிரி எங்கள்கிட்ட மோர் தென் இன் இந்தியா மட்டும் மோர் தென் 100 ஐ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்குது, 200 கிட்னி டயாலிசிஸ் சென்டர் இருக்குது, 75 லயன்ஸ் பிளட் பேங்க் இருக்குது, 250 ஐ பேங்க் இருக்குது, கிட்டத்தட்ட 1000 பள்ளிகள் இருக்குது, மோர் தென் 1000 ஸ்கூல்ஸுக்கு வந்து நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி ஃபுட்டு வந்து டெய்லி கிட்டத்தட்ட எங்கள் சங்கங்கள் கிட்டத்தட்ட 250 சங்கங்கள் இருக்குது. இது வந்து டெய்லி வந்து ஒரு 500 பேருக்கு சாப்பாடு போட்டுட்ருக்கோம். இதை தொடர்ந்து இந்த ஃபவுண்டேஷனில் நாங்கள் இந்த அரிமா மாவட்டம் 324 வந்து தொடர்ந்து சேவை செய்ய போது இந்த ஆண்டு வந்து என்ரிச் அப்படி மேம்படுத்த வேண்டும் சொல்லி எங்களுடைய கவர்னர் த்ரஸ்ட் ஏரியா ப்ராஜெக்ட் சொல்லி நாங்கள் நடத்த போகிறோம். எல்லாத்தையும் மாவட்ட தலைவர், சங்கத்தினுடைய தலைவர், செயலாளர், பொருளாளர் அவர்களுக்கு வந்து நாங்கள் we are going to encourage. இங்கே வந்து மாவட்ட அமைச்சரவை செயலாளர் ரவி டிடி அவர்கள் இருக்காங்க, இங்கே மாவட்ட அமைச்சரவை பொருளாளர் அரிமா நடேசன் இருக்கிறாங்க, இங்கே வந்து PRO எங்களுடைய டிஸ்ட்ரிக்ட் கேபினெட் PRO டாக்டர் கேஷவ் ஆச்சாரியா அவர்கள் இருக்காங்க. இன்றைக்கி வந்து இந்த ஆண்டு நாங்கள் இந்த தொடக்கம் இருக்கிறோம். இந்த தொடக்க விழாவில் நாங்கள் இந்த செய்தியாளர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
installed by our international president, Brian Sheehan, on 28th of June. So you have already, I don't have to install you, but all I can tell you is, my dear friend, that you have now as a district governor of 3 to 4M a lot of power. It is important for you to remember that you do not use the influence of power, but rather you use the power of influence which you now will have as a district governor. If you can make that happen, if you can keep this team together, if you can think out of the box as your international president asks you, you've got to do things a little differently. And I know, given your mindset, given the way that you've been working, you will definitely do that. So, do I have your promise that in the year 22-23, you will give it your 100%? You will spend whatever it takes, I don't mean money, whatever it takes to make sure that all your dreams are achieved. Will you do that? And may I ask the First Lady to please stand up also. Without you, nothing is possible. As if the home is peaceful, the governor can do a lot of work. But remember, for the next 12 months, you won't be seeing him much at home. One meeting after the other. As I told the cabinet secretary, cabinet treasurers, they don't go to movies. Even the governor doesn't go to movies. So that means even you don't get a chance to go out anywhere. You will not be able, and the children too, you will not be seeing your father there, because he will be doing something which is really very important. But if he has your support, if he has your cooperation, and that's what I said, start coming to Lions Club's meetings, even you will start enjoying it. And that it is so wonderful. And if you work together as a team, much more can be achieved. So, are you ready to spare your husband for one whole year to the Lions? Yes. Remember, evenings he might not be there. Important programs he's not going to be there. Are you ready? So next time your governor says, I can't go because I have to go home, remember it's not that. Right? Because she's already giving us a commitment that she's ready. So if you are ready, both of you, I would request the immediate past district governor to please stand up, sir. Take that symbol of authority, the gavel, the symbol of authority, and the presence of your past international director, your multiple council past multiple council chairpersons, our honored guests, please pass on this symbol of authority, the gavel. Even we have a gavel, sir, here. But we also don't use this gavel very sparingly. We only use it, hopefully, to start a meeting and to close a meeting. We never do order. So, this gavel is yours for keeping, my dear district governor. Use it sparingly, use it well, but use it judiciously. I am sure you will do the best, and I wish you all success, and I have great pleasure in declaring the entire cabinet of 22-23 of 3 to 4M duly installed, and my dear MCs, 30 minutes is up. Thank you. Thank you so much for speaking into the minds of every line leader. Appreciate your positivity and energy. It is our multiple council chairperson and SV Manikam.